Om Aditya-hridayam punyam sarvashatru vinashanam Jaya Vaham Japam Nityam Akshayam Paramam Shivam Om. Okay, I'll explain to you in a nutshell. In the human brain, if you have a coronal cross-section of the human brain, you cut it like this, you will see that in the brain there is a swan-like shape with two lateral ventricles, spaces of the brain, like a swan in flight, the Hamsa, wise Schwan. His head is facing the back to the future. In the undercarriage of the third ventricle is the lateral ventricles has below it the third ventricle a space. There is a space with cerebrospinal fluid in it. That is called the third ventricle. This is in the thalamus and hypothalamus gland in the brain. In the third ventricle, there is a space. This space in yogic parlance is called the cave of Brahma, the cave of God, the cave where Moses met God in the burning bush. He met him in the center of the brain. Okay? Would you like to? Also, im Gehirn, in der Mitte des Gehirns, wenn ihr den Kopf so aufschneidet, wie Gurunat das eben gezeigt hat, da befinden sich diese Lateralventrikel und darunter ist das dritte Ventrikel. Und diese Lateralventrikel, diese seitlichen Ventrikel, haben die Form zweier Schwingen eines weißen Schwans, der mit dem Kopf nach hinten zeigt. Gurunat sagt immer gern, zurück in die Zukunft. Und in diesem Ventrikel ist Wirbelsäulenflüssigkeit, Spinalflüssigkeit, und das ist der Ort, in dem Moses Gott begegnet ist, in diesem brennenden Busch. Okay, now this, try to remember that the third eye is nothing physical. It's not the pineal gland, neither is it the pituitary gland. It is a space in the third ventricle in the center of your brain. Also das dritte Auge ist kein körperliches Phänomen, es ist weder die Hirnanhangdrüse noch die Zirbeldrüse. Es ist ein leerer Raum im dritten Ventrikel. In this center, the energy of your body forms the third eye, called Shiva Netra, the eye of Shiva. And there are three energies in your body which form the third eye. First is the astrophysical energy, which forms as a third eye as a golden rim in Kriya Yoga. Everybody will see it after 6 months, 6 years, or 6 lifetimes of practice, but you will see it. Forms a golden energy, the astro, physical astro, the golden energy of God the Creator. Within this golden rim of the third eye is a deep blue center, which is called the Krishna consciousness or the Christ consciousness, the deep blue, subtler energy. So this is God the Holy Ghost, which is Brahma's golden energy. Then in the third is the blue, which is Vishnu or the sun, which is Krishna or Christ consciousness. And in the center is the God the Father, which is Shiva, the scintillating white star. So these are the three energies which form the third eye from the electricity of your body. The eye can become as small as an atom and it can expand as big as the universe. It is the divine eye of Shiva. So it's not connected to the pituitary or pineal gland, in my opinion. Now when you do the Khechri Mudra, which I'll tell you later, it's an advanced technique, nectar will flow from the thalamus, the hypothalamus, and then the pituitary. And then when your tongue touches the pituitary gland,
the cerebrospinal fluid with pituitary forms a thing called nectar or amrit, ambrosia, which the yogi drinks and immortalizes. Also, das dritte Auge ist kein physisches Phänomen, sondern wird gebildet durch die drei Energien des menschlichen Systems. Einmal die astrophysische Energie, die dazu führen wird, nach 6 Monaten, 6 Jahren oder 6 Leben, aber jeder von euch wird es sehen, wenn er das praktiziert, wird dazu führen, dass sich ein goldener Ring bildet. Das ist Gott der Schöpfer. Und bei weitergehender Praxis wird sich dieser Ring mit einem blauen, tiefblauen Feld füllen. Das ist die Christus- oder Krishna-Energie. Das ist dann Gott in Form des Sohnes, des göttlichen Sohnes. Und bei fortwährender Praxis wird sich dann inmitten dieses blauen Feldes ein weißer, heller, funkelnder Stern bilden, der quasi Gott, den Vater, repräsentiert. Und diese drei Energien bilden entweder mit der Größe eines kleinen Atoms oder mit stark erweitertem Bewusstsein, kann es auch ein ganzes Universum beinhalten, das Shiva Netra, das dritte Auge, was durch die Praxis des Kriya Yoga aktiviert wird. Third eye is nothing physical. Das dritte Auge ist nichts Physisches. The third eye is the energy of your body. Your soul is spread over your body. By the practice of Kriya, you magnetize your spine and bring your soul here. Third eye is your soul in your body temple. That's your third eye. It's not physical. Durch die Praxis des Kriya Yoga magnetisiert ihr euren Körper und bringt dazu, dass aus der Wirbelsäule heraus eure Seele sich im dritten Auge sammelt. Deswegen ist die Seele nichts Physisches, sondern ihr sammelt eure Körperenergie im dritten Auge und erfahrt dadurch die Kraft eurer Seele. Got it? Got it? Verstanden? Say yeah. Okay. Now, Kriya Yoga is like peeling the layers of the onion. Your mind has many layers. Your verstand has many layers. Okay? The grossest layer of your verstand is your physical body. Then is your emotional body. Then is your mental body. Let us say, what is your physical body is composed of molecules and atoms. Right? Your astral body could be of subatomic particles, like electroprotons. And your causal body, which is intuitional, could be of electrons. Right? And light. When these bodies of electron, proton and neutrons are dissolved, are purified or are made subtler by the practice of yoga, the bodies become so subtle that you have fleeting experiences of consciousness, which is within yourself, the Seelen, the Jiva, which is connected with the cosmic consciousness. So as long as you have your mind in between your consciousness and the cosmic consciousness, you cannot merge or have an experience of that. But your mind also needs to be evaporated. It's like this. The lake is the cosmic consciousness, let us say. A jug of ice is your verstand. And water in the ice is like your individual soul, your Seelen. Put that verstand in the lake of cosmic consciousness. When the currents of the lake, that is the practice of Kriya Yoga, dissolve the ice jug of your verstand, the soul within and the waters in the lake will become one. That is enlightenment. Yes, you have to clap because it's a good example. It's very simple. Very nice. I like it. I will also clap. Good. You understand it? You understand? So, like this? Or clearly? You understand? Good. Okay.
You want to... Okay. Die Frage richtete sich nach der Erfahrung der persönlichen Seele und Gurunat hat dann ein bisschen weiter ausgeholt. Er sagt, durch die Praxis des Kriya Yoga, ich fasse es mal zusammen, wird die Seele freigelegt, um dann mit dem Göttlichen zu verschmelzen. Und die Praxis des Kriya Yoga bewirkt so etwas, als wenn ihr eine Zwiebel schält. Zwiebelschicht für Zwiebelschicht werft ihr ab und macht immer feiner und feiner. Und Gurunat sagte, die Menschen bestehen ja aus verschiedenen Körpern. Einmal der grobstoffliche Körper, der besteht aus Protonen, Neutronen und Elektronen, dann aus atomaren Partikeln, der Astralkörper aus subatomaren Partikeln und dann gibt es noch emotional, mental und Kausalkörper und die werden immer feiner und haben immer weniger Partikel. Kausalkörper zum Beispiel nur noch Elektronen und letztlich besteht er nur aus Licht und während ihr Kriya Yoga praktiziert, werden diese Körper immer feiner und dünner und durchscheinender. Und je durchscheinender und gereinigter sie werden, macht ihr die Erfahrung eurer höchsten Seele, die ja nichts, eurer persönlichen Seele, die nichts anderes ist als ein Teil Gottes, der sich individualisiert hat. Und durch diese Verfeinerung erfährt die persönliche Seele auch immer mehr das Göttliche. Und Gurunat brachte das Beispiel, draußen ist ja der See und ihr stellt euch eure persönliche Seele so vor, oder euren Verstand so vor, als wäre es ein Eisklumpen und die Seele ist das Wasser im Eisklumpen. Und wenn ihr jetzt diesen Eiswürfel in den See werft, dann werden die Strömungen des Sees, die dann gleichzusetzen sind mit der Kriya Yoga Praxis, dazu führen, dass dieser Eiswürfel schmilzt. Und in diesem Moment wird das Wasser im Eiswürfel sich mit dem See vereinen. Und das ist die Einheit zwischen der persönlichen Seele und Gott. See, it's simple. Yoga is the alchemy of totale transformazione. Okay? Yeah? Yeah. Where you transform mass into energy, energy into light, and light into God. That's yoga. The alchemy of totale transformazione. It's another definition of yoga, scientific definition, which the modern people want today. Die Praxis des Kriya Yoga ist die Praxis der totalen Transformation. Und wenn ihr das wissenschaftlich jetzt mal haben wollt, und das will man ja heute im modernen Verstand so hören, ist es die Praxis, die dazu führt, dass man Masse in Energie, Energie in Licht und Licht letztendlich in Gott hin verwandelt. Alak Niranjan Bolo Shri Satgurunath Maharaj Ki Jai.